চন্দন ঘোষ, ডক্টর চন্দন ঘোষ, ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট IMD কর্ণধার। স্যার প্লিজ। ওকে, কি বাংলায় বলি না মিশিয়ে বলি? হ্যাঁ, মিশিয়ে বলি। 1% প্রবলেম। আচ্ছা, একটু ভিডিও করবেন প্লিজ। ভিডিও এই যে চলছে এখানে। ওকে, একদম কাজের দিয়ে শুরু করি। তো একটা হচ্ছে যে এই যে ভার্টিগার গ্রাস নিয়ে আসা হয়েছে, নট দ্যাট ইট ইজ আ প্যানাসিয়া টু এভরিথিং, বাট এটা আমাদেরকে দেখতে হবে কোন জায়গায় কীভাবে সিজনিং করলে ঠিক করতে হবে, মানে করলে এটা ঠিক হবে। তবে আমরা কালকে সন্ধ্যাবেলায় যাদবপুর ইউনিভার্সিটির গেস্ট হাউস বা এই জায়গাটায় গেস্ট হাউস উড বি গেস্ট হাউস উইচ প্রফেসর ভান্ডারি ইজ গোয়িং টু বি দ্য মেইন সিগনেচার করে ওনার ইয়েতে যখন ওখানে কাজকর্ম চলে, সেই হিসাবে উই গট দ্য ফ্রিডম দ্যাট এই ধরনের গাছ আমরা প্রায় 5000 নিয়ে এসেছি। তার জন্য ডক্টর প্রদীপ কুমার হু হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং in this area for more than 12 years, and he is going to show, in fact we are staying together in the room, he is going to show you something he has planned and gave this proposal in 2014 itself. So he has downloaded his presentation, what he has made, put forward that what should be done for Sundarban in 2014, which are yet to be implemented in a full manner or even partially. আমরা অনেকেই এখানে দেখছি যে এই গ্রাস এটাকে লাগানোর জন্য আমরা কিছু ভার্মি কম্পোস্ট নিয়ে এসেছি, নিমপিট থেকে নিয়েছি, আর প্রায় 200 কিলো। আর এই গ্রাস কোথা থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে? Coimbatore. It has arrived from Coimbatore, and many other places it is available, but right variety has to be chosen. এবং এটা অলরেডি আইডেন্টিফাই করা হয়েছে এটা টাইপটা কি থ্রুআউট দ্য ওয়ার্ল্ড। তো এটা হচ্ছে রুট ভ্যারাইটি, যেটা নিয়ে আমরা যখন প্রেজেন্টেশন করব সেখানে এই রুটটা কতটা যায়, কতটা মোটা হয়, কিভাবে বিভিন্ন সাকসেসফুল অ্যান্ড ফেলিওর কেস আমার কাছে আছে, ফেল কোথায় হয়েছে, কি কারণে হয়েছে সেগুলো দেখো, কারণ আমাদেরকে পজিটিভ নেগেটিভ দুটোই দেখতে হবে। এবং কী ধরনের টিপিক্যাল সিচুয়েশনে, অ্যাটিপিক্যাল সিচুয়েশনে, ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে এরা গ্রো করে কীভাবে প্রোটেকশন করেছে সেরকম কিছু কেস এক্সাম্পল দেওয়া হবে। আমরা এখানে আপাতত বাসে করে নিয়েছি, এটা আমরা লঞ্চে যাব এবং সেখানে আমাদের যে তাপস হালদার যে কোথায়, হ্যাঁ, সো উই শুড গেট ইন্ট্রোডিউস জাস্ট ওয়ান বাই ওয়ান। হি ইজ গোয়িং টু গাইড আস where to stop, where to go, what is the route map, and আমরা আগে থেকেই হোয়াটসঅ্যাপে বিভিন্ন আলোচনা করেছি। আমরা এটা চাই যে কোথাও কমিউনিটিতে একটা দুটো জায়গায় আমরা নামবো, কমিউনিটি হয়তো সবাই নামতে পারবো না, দ্যাট উইল বি টু মাচ টাইম টেকিং অর রিস্কি অ্যাজ ওয়েল। তো কালকে আমরা লঞ্চ যখন চেক করতে গেলাম সেখানে দেখলাম কি সুন্দর একটা সিঁড়ি দিয়ে আপনারা দেখবেন, আর দুইজন লোক বাসটাকে একজন এদিকে ওদিকে ধরে গেছে, আমরা এটা ধরে ধরে চলে গেছি। হোয়াট এ মেকশিফট অপারেশন দ্যাট পিপল আর ডুইং। তো আমরা হয়তো 2-3টে জায়গায় নামবো, তবে তার জন্য আমরা গ্রাস 2টো প্যাকেট আছে, একটা প্যাকেট নিয়েছি, প্লাস ভার্মি কম্পোস্ট একটা 2 কিলোর আলাদা করে ওখান থেকে নিয়েছিলাম, সেটা নিয়ে যাচ্ছি। গ্রামের লোকেদের সাথে আলোচনা করে সেখানে ওদেরকেই কিছু গ্রাস আমরা ওখানে আনুষ্ঠানিকভাবে ওদের ওখানে আমরা সেজন্য স্টিকগুলো সব নিয়ে আসা হয়েছে, যাতে একটু গর্ত করা যায়, এইটুকু অন্তত গর্ত করে সেখানে একটু ভার্মি কম্পোস্ট দিয়ে একটু জল দিয়ে সেটাকে আমরা ওখানে আনুষ্ঠানিকভাবে করব। সেখানে হয়তো আমরা 8-10 জন নেমে যত তাড়াতাড়িটা ব্যাপার না, ব্যাপারটা হচ্ছে ওদেরকে ইউনাইট করে যেটাকে আমরা এই মেসেজটা পৌঁছাতে পারি, সেটা এক জায়গায় 2 জায়গায় আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে সেটা করব। প্লাস ইউনিভার্সিটির গেস্ট হাউস যেটা হবে সেই জায়গাটায় কিছু এরিয়া আছে, সেখানে ইউনিভার্সিটিতে একজন আছেন ডেডিকেটেড, সোমনাথ সর্দার। ওকে, তো ওখানে তার তত্ত্বাবধানে আমরা কিছু ওখানে নার্সারি টাইপের কিছু করে যাব। প্লাস এই জায়গাটায় যেটা টু মাচ অ্যান্ড উই ক্যান সি ফ্রম হিয়ার, এবং এখানে যে ভেঙে গেছে সেখানে আমরা এটা ডাইরেক্টলি আমরা ইয়েতে করব না,
লবণ যেখানে লবণ আছে বা ওখানে করবো না, কারণ এটা এখন শীতের দিন, সেটা গ্রো করবে না, সেটার একটা সিজন আছে। তবে আমরা চাই এই সাইডে, এই যে বাঁকটা নিচ্ছে এই সাইডে কিছু স্লোপ আছে, সেখানে আমরা কিছু গ্রাস ওখানে লাগাবো, এবং সেটা কালকে সকালবেলায় হবে। আজকে তো এখানে চলে যাবে, কালকে সকালবেলা আমরা খেয়ে দিয়ে এখানে করব। আর আমরা তো অন্য কোথাও যাচ্ছি না, শুধু এখানেই আমরা কালকে সকালটায় করে কটা নাগাদ এখান থেকে বেরোবো। আমাদের এখানে ওদের লাঞ্চ হচ্ছে 12টা থেকে শুরু। হ্যাঁ, আমরা বিফোর দ্যাট সমস্ত কাজ কমপ্লিট করবো। ওকে, আর্লি মর্নিংয়ে টুমরো আফটার টেকিং টি উইল বি ফ্রেশন আপ অ্যান্ড উইল হ্যাভ ব্রেকফাস্ট অ্যাজ অন same timing, and then we'll go out. Okay. For plantation. Yeah. And we'll come back if it is say once again 9, then by 11 o'clock we should come back. And because we have to do the validation and we have to distribute certificate as well. সার্টিফিকেট আপনার সই এখনো বাকি রয়েছে, রেডি করা হয়েছে। আমি আজকে রাত্রে এসে দিয়ে দেবো, রাত্রে ঘরে বসে করবো। সো এবার আমার ইনিশিয়াল প্ল্যান ওয়াজ লাইক দ্যাট, আমরা একটু ডিসকাস করবো অ্যান্ড প্রিপেয়ার ড্রাফট রিপোর্ট, যেটা হয়তো হবে না। আমি বলছি সবারই ভার্সনগুলো আমি চাইছি, বিকজ আমরা কিন্তু রিপোর্ট প্রিপেয়ার বাই দ্য হোল টিম, এবং একটা রিপোর্ট এই দুটো জিনিসই দরকার হয়। ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস আমরা যে কালকে কি করেছি, আজকে কি করেছি, এটাই রিপোর্টের মধ্যে থাকে। সেটা আমাদের ওয়েবসাইটে পাবলিশ হয় এবং সেটার লিঙ্ক সব জায়গায় পাওয়া যায়। এবং এনআইডিএম সম্বন্ধে ইন্ট্রোডাকশন আর এভরিথিং ওয়েবসাইটে আছে, বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মাচ অফ দ্য টাইম। আমরা হচ্ছে গভর্নমেন্টের একমাত্র ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট, মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স, যেটা আমরা 1995 থেকে এক্সিস্ট করি। আমি 2006 থেকে আছি। ওইটাতে আমরা ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম, বিশেষ করে আমরা প্রথম প্রোগ্রাম করি জুলাই মাসে বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটিতে। ওখানে হংসাবতী রিভার সাইডে বালুর উপর আমরা দাঁড়িয়ে, বালুর মধ্যে আমরা ওগুলোকে প্ল্যান্ট করেছি। একটা নার্সারি ওনাদের তৈরি হয়েছে, বায়ো টয়লেট তৈরি হয়েছিল জুলাই মাসের লাস্ট উইকে। প্লাস আমরা একটা এনজিও গ্রুপ এসেছিল, তাদেরকেও প্রায় 1000 খানিক চারা দিয়ে দিয়েছি, ওরা যাতে ওখানে ওই এরিয়াতে থোড়া সা তাই সেটা কি আমরা লঞ্চে গিয়ে ডিসকাস করব। লঞ্চে করলে হ্যাঁ, ঠিক আছে। সেটা ইউ ওয়ান্ট টু সে সামথিং? Myself Pradeep, I'm basically a biotechnology professional, and I'm currently working in bioengineering, particularly sustainable environment management solutions, provide nature-based solutions. How we can nature or our water resources or natural resources can protect through nature-based. So I've been working in the industry for many years. I was abroad in Philippines, Malaysia, Singapore, and Middle East, other countries I've worked. And now currently focusing on how to develop an integrated solution to protect our natural resources. Because it can be water, it can be contaminated sites, it can be slopes, various areas. So I am associated with the West Bengal government in the irrigation department. We did a couple of projects in Bakura, Damodar River, all those things. It's an integration. It's not only a plantation, it's a proper engineering required. Somebody thinking that okay, simply putting a plant, it will survive. It's not like that. It's an integrated approach by using our engineering principles and how we can enhance the methodological interventions to protect the soil or a land in a proper way. See, my current work is happening in Bokaro, in 16 meter, 100 meter fly ash dump sites now which are restoring, where there is no soil at all. So these are all contaminated sites because the NJT or Central Pollution Control Board and Jharkhand Pollution putting case against them because it's flying and it's all creating menace to the agricultural land actually. Currently I am doing a project, the entire BOK. My job is I am not a contractor, which we design the entire technology from scratch because these are site specific design. So when we did it in Bokaro, it cannot do it in Sundarbans. Sundarbans is a different ecosystem, which delta is so vulnerable. And the salinity is there, soil structure is different, climatic condition is different. There is a lot of vulnerabilities are there, like from typhoons, water, river, water retention, all so many issues are there. See, I am studying this Sundarban for many years, from 2012 when I came to Calcutta. I used to go with Sundarban Development Board, Irrigation Department. So now I visited most of the areas, Sandesh Kali, G Plot, Patapadima,
Ganga Sagar and all, because different locations are different, problems are there. If you look at there, mainly the protection it is doing in the embankment, basically in the river side, it is doing by cement. But it is, you can see most of places the countryside is not protected. Because countryside is the most important to protect to support the system for the river side, this cement block or block pitching or what's called brick pitching. So this is doing it in various places because this you need to change. You need to come out with out of the box ideas, how to protect it like this by using, how to enhance the system by using nature based. So that this will work along with the nature, because mangroves itself is a very good protective measure, protective system as a bio shield. It is working to protect Sundarbans. But mangrove not there, Sundarban not there, because see, 5 million people are staying in Sundarbans. So once something happens to Sundarbans, become 5 million people become climate refugees. It's come to Calcutta. So it's actually Sundarban is protecting our city. So now we have to not only to protect our city, to protect our periphery area like because I am also working in Gujarat. So now we are working with the Amazon Research Foundation in Chennai, working on coastal protection in Tamil Nadu. Even Satyasai Foundation is supporting, because these are collective measures. So because your input also very important. We have to make an integrated approach, designs, techniques. Yesterday we are talking about how we can do piling, different kind of piling methodologies. Because it is arrest. Because when the typhoon comes, the water velocity is very high. So how to do that? Because bioengineering will put a plantation. It's not like that. There are multiple measures has to be done. And the other area which I am working in the carbon area. Now I am associated with a few companies in Netherlands, and I am also on the board of a Dutch company. I have an office in Netherlands and Delhi. So which is with a bilateral relation with Netherlands and India. We are working on the carbon markets. So carbon market basically, suppose this particular area, if I can give 5,000 hectares, we will bring investments. We have got impact investments. We make plantations. You cannot be also part of our program because many places we can do plantations through on that. Our idea basically to create the climate resilience modeling on the ground for blue carbon markets. So blue carbon means the coastal protection and marine ecosystem development projects actually, where our focus is not to collect money from the government, not to money collect from the community. We are investing money, and our money comes from the carbon markets. So it's a different perspective working. Similarly, working in the forest carbon also, we are looking for 10,000 hectares across India for plantation. We have got 100 crores lying, $8 billion lying from Europe, which is ready to invest in India, in many Asian markets like the Middle East, Malaysia, Singapore, all those. So this is my basic information. So I can show a presentation also, which is very successfully done this technology for interventions in fire dump sites, river embankment. Even in Kerala, most of the tea plantations, it is being used in Tata tea. We started in Tata tea in Munnar, it is stabilized by this methodology. They are not using any rock or any stone materials actually. Similarly, we are working in the northeast also. These are the wide applications being used. You can visit vetiver.org. It's a website actually, international vetiver network. And you can check it there. There are lots of information. Even Thailand now it's announced an award also, $2,500. Anybody has got a vetiver application, then December 31st is the last date which you can apply. And this because they are not, it is a community led. But second, finally I want to tell actually, whatever technology we do, we comes once in a while here. Unless communities are not involved, this technology is not going to work. That is the finally I want to say. So that we should academicians, communities, NGOs put together, because they do not have a technology, they don't know about technology or methodology. We have to teach them how to do it, they maintain it. So it is, they should feel a belongingness that it is their property. I am facing the problem because we are staying in city, we are not facing much problem, but they are the most affected, vulnerable people in society. So I think we can support Sundarban people. I think we can make a wonderful technology interventions in Sundarban. Thank you so much. Okay, I think I think I introduce yourself.